Well, um, can you please just type in the chat box if you can see me and hear me properly? Just type in the chat box, yes. I'd like to see. Excellent. Thank you. Thank you for responding. I need a volunteer. So, okay. So is there anyone? Can you please unmute yourself and share with me? So has Jamal sir covered? Jamal sir কি cover করেছেন আপনাদের? আমাকে একটু share করেন। Unmute করে। Sir, may I? Yes, please. Sir, till the last class, we had read the 5 tenses which are most usable in speaking English. Okay. Can you please name me all the 5 sentences he covered? Yes, sir. That was present simple tense, present continuous tense, past perfect tense, past simple tense, and future simple tense. Okay, excellent. So can you please type in the chat box if you understand and mastered all the 5 tenses Jamal sir covered? Please type in the chat box me. I'd like to see how many of you mastered all the 5 tenses. Okay, excellent. Excellent. Thank you for responding. So I can see. Okay, excellent. Just type in the chat box me. Okay, thank you for responding. So today I would like to share with you a lot of things, but before that, I'd like to ask another question. So how many of you, okay, the first question is, does Jamal sir give presentation every single day? If he does, please type in the chat box presentation. জামাল স্যার কি আপনাদের প্রতিদিন প্রেজেন্টেশন দেয় কিনা? যদি দিয়ে থাকে আমাকে একটু লিখে দেখান প্রেজেন্টেশন। Okay. So that means he requested to give presentation every single day. So how many presentations already he asked you to do? Type in the chat box. কতগুলো প্রেজেন্টেশন জামাল স্যার আপনাদেরকে বলছেন যে আপনারা গ্রুপে প্রেজেন্টেশন দিবেন? 5. Okay, excellent. 5 presentations. Okay, so out of 5, how many have you presented? Type in the chat box. Okay, Selina Parveen, you have got a background noise. Can you please mute yourself? Okay, Shishir Rahman said 3. Okay. Shishir, congratulations. So you made 3. What about others? So, okay. Alamin, can you please just unmute yourself and can you please give me the reason why haven't you done the presentation? Sir, I have tried to record my presentation. After recording my presentation, just I saw that and I shocked that was not presentable video. That's why I feel hesitated and did not upload in this group. Good. Thank you for sharing. Anybody else? Why haven't you given the presentation? Just unmute yourself and share with me. Assalamualaikum, sir. Aslam. Sorry to say, sir, I was absent from last 3 classes of my illness. That's why I couldn't express about this presentation. Sorry to say, sir. That's the reason, sir. No problem. So please make sure the classes you missed, please watch from the recorded version and give all the presentation before finishing the class. Blythe Hussain, can you please unmute yourself? Blythe, I'd like to see what's your update. Hello, sir. Hello, everyone. Today I'm new student in this class. So
Okay, welcome. Welcome. So, Blythe, if you miss some classes, I Cannot think says presentation or another lesson. Yes, a new participant. okay, no problem. So please make sure you watch all the videos and give the presentation in the Facebook group. Okay, Asad Hawladar, can you please unmute yourself, Asad, and let me know why haven't you done the presentation yet? আসসালামু আলাইকুম স্যার Assalam. স্যার আমি আজকে নতুন যোগদান করছি স্যার জয়েন আমি আজকে কিছু আপনার জানি না হ্যাঁ ফার্স্ট ক্লাস Okay, got it. Yeah, that's fine. আপনাদের ক্লাসগুলো সবগুলাই ইউটিউবে রেকর্ড করা আছে, হ্যাসেল ফ্রি কনসালটেন্সি নামে ইউটিউব। ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 5 বা 4 যে কটা আপনি মিস করেছেন ক্লাসগুলো করে তারপর প্রেজেন্টেশন দেবেন। Anyway, so how many of you are here? You think you will struggle a lot for fluency? Type in the chat box fluency. এই জায়গায় কারা কারা আছেন যারা মনে করেন যে ফ্লুয়েন্সি আপনার জন্য একটা বড় ধরনের প্রবলেম, বিশাল প্রবলেম? Please type in the chat box fluency. Type in the chat box fluency. I'd like to see. Okay. So Alamin said fluency, Shishi said fluency, Arif said fluency. So only 3 students you have got problem with the fluency, and Sir, me also. so please type in the chat box fluency. And I think everybody else doesn't have any sort of problem. So let me check. Rumi Akhtar, can you please unmute yourself? Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. How are you? I'm fine. Alhamdulillah. Okay. How are you? Yeah, I'm good. I'm really good. So how many classes have you participated so far? Um, I'm স্যার আমি অনেক ক্লাস করছি, মাঝে 2-3টা ক্লাস মিস হয়েছে আমার, স্যার নেটওয়ার্ক বাইরে ছিল বলে তার জন্য আমি অ্যাটেন্ড করতে পারিনি। Got it. Got it. I understand. Okay, so I think a lot of you have got some sort of problems with fluency. So if you have some sort of struggles regarding the fluency, I'd like to share it to the medicine. If you take it 3 times a day, I think it's gonna solve your problem. অনেকেই আছেন এই জায়গায় যারা অলরেডি ইংরেজি বলতে পারেন, বাট প্রবলেম হলো আপনার বলার অপরচুনিটি নাই, স্কোপ নাই। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড থিং, শিশির শেয়ার করেছেন যে সে ভিডিও রেকর্ড করেছে এবং সে মনে করেছে এটা প্রেজেন্টেবল না, সেই কারণে সে ভিডিও আপলোড করে নাই। So everybody has got day 1. I repeat, everybody has got a day 1. আপনাকে day 1 ফেস করতে হবে। আপনি day 1, day 2, day 3 মিস করে আপনি day 1000 এ আসতে পারবেন না। আর আপনাদের যেটা শেয়ার করা হয়েছে সেটা হলো একটা ফেসবুক গ্রুপ, যে জায়গায় সবার পারপাস একই, একজন আরেকজনকে ইনফ্লুয়েন্স করা। আপনার প্রেজেন্টেশন দেখে আপনাকে কেউ বলবে না যে it sounds rubbish. Rather than আপনাকে সবাই বলবে কনগ্রাচুলেশন, ওয়েল ডান, কিপ ইট আপ। আপনি যদি এই এনভায়রনমেন্টে এসে যদি আপনি এত ভয় পান, তাহলে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে গিয়ে আপনি কি করবেন বলেন? So make sure, Shishir, I'm talking to you. So upload all the videos. That's Sir, the first. Imran, Okay. Second thing is, so if you struggle financially, nobody is gonna help you. যারা আপনাকে উল্টাপাল্টা কমেন্ট করবে, nobody is gonna help you. Recently আমাদের একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলতেছে, still people are making fun out of me. হ্যাঁ, তারা উল্টাপাল্টা কথা বলে, but they're not gonna pay my bills, right? So please make sure. So just ignore everybody else who is so negative on you. That's the only thing. Okay, so আপনাদের ফ্লুয়েন্সি যদি নিয়ে আসতে চান, আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো 4টা কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে হবে। How many? Type in the chat box.
Quickly type in the chat box how many questions you got to practice. Type in the chat box 4. All right, so only 4 questions practice করতে হবে every single day. And how many times? Only 3 times in a day. Please type in the chat box 3 times. 3 times. মানে 3 বার. Everybody, please type in chat box. 3 times. You got to practice. And you got to practice it for next 30 days. How many days? 30. Can you please type in chat box? 30 days. So if you practice these 4 questions 3 times in a day, you will see you haven't got any sort of struggles regarding the fluency at all. Okay. যাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে কথা আছে, please mute yourself. Mamun Mia, can you please mute yourself? Okay, so these are the things. So if you make it in a sentence, so if I ask you what do you have to do to get your fluency, what should be in your answer? Please type in the chat box in a sentence. আপনারা already tense শিখে ফেলছেন, so you know how to answer it. So what do you have to do to get your fluency? Please type in the chat box. The answer is, I'm going to give you 30 seconds. Let's see who can give the best answer. I have to practice 4 questions 3 times in a day for next 30 days. Can you please everyone write down this sentence? I have to practice. Just write it down what I'm saying. I have to practice 4 questions 3 times in a day for next 30 days. And probably now you might be thinking, sir, what are the 4 questions? How I'm going to practice? I'll practice with you so that you don't miss even a single day. And if you continue do this, you will see the fluency is coming. Everybody write in the chat box. I have to practice 4 questions 3 times in a day for next 30 days. I'd like to see this sentence in the chat box from everybody else. I have to practice 4 questions 3 times in a day for next 30 days. Excellent. Excellent, Shafi. You got it. So these are the 4 questions you got to practice 3 times in a day for next 30 days. Okay. Believe it or not, when I started learning English, I had the same problem. What I did, I learned it from one of my teacher, mentor, and he told me, can you please do this for next 30 days? And I did it and I found, okay, now I can speak naturally. I don't have any problem at all. So you got to do the same thing. Okay. The first question is, thank you everyone for responding. The first question is, what do I do every day? Type in the chat box. What do I do every day? Question mark. What do I do every day? Okay. Next question is, what does my favorite person do every day? What does my favorite person do every day? Okay. That's the second question. What does my favorite person do every day? That's the second question. What does my favorite person do every day? Third question is, what did I do yesterday? What did I do yesterday? And fourth question is, what will I do tomorrow? What will I do tomorrow? What will
I do tomorrow? That's the fourth question. So these are the 4 questions you need to practice 3 times in a day the next 30 days. Okay. So now, can you do it? I'd like to see your answer. Can you do it? Type in the chat box. If you can, type in the chat box, yes, I can. If you cannot, say I'm busy. I'd like to see how many are here are too busy to practice this. Okay. Maun Mia said trying. Maun Mia, there is a difference between trying and doing. If I ask you, sit on the chair, either you sit or you don't. You don't say, I'm trying to sit on the chair. Did you get me? It's very straightforward. Whether you're going to do it or you're not going to do it. There is nothing between this. I'm trying, da 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 da. No. Okay. So if you're too busy, then I'll ask you, do you use toilet? If you haven't got any time, when you go to toilet, practice in the toilet. If you're too busy. আপনি যদি এতই বিজি হয়ে থাকেন, আমার কোশ্চেন হলো আপনি টয়লেটে যান কিনা, গোসল করেন কিনা, এই দুটোটা সময় আপনার জন্য প্র্যাকটিস করার সময়, এই 4টা কোশ্চেন। So now my question is, now I'd like to see. Type in the chat box, yes or no. Do you take bath and do you go to toilet every day? Type in the chat box, yes or no. If you take bath and if you go to toilet, that means you have got time to practice it. There is no excuse. And if you don't take bath and don't go to the toilet because of time, lack of time, I haven't got anything to say. আপনার প্রতি আমার কিছু বলার নেই। So, dear class, would you be able to do it next 30 days? If you are, please type in the chat box, I am committed to do it. I'd like to see how many. Type in the chat box, I am committed to do it. Okay. I am committed to do it. Now, we're going to practice the first question. So what I'm going to do, I'll share my screen so that you can see my presentation, and we're gonna go, I'll request you everyone to unmute yourself, and we're gonna go through this, and then what we're gonna do is we'll practice one by one. So the first one is subject plus verb. Okay, so I think you have practiced a lot with Zamal sir. This is the thing. Okay, so what are the 10 things you do every day? Please give me the verb. আপনারা সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর কোন 10টা কাজ করেন? Give me at least 5 verbs in the chat box. For example, আপনি ঘুম থেকে ওঠেন, get up অথবা wake up যেটাই বলেন, তারপরে ওয়াশরুমে যান, go to washroom, এরকম আমাকে কয়েকটা verb দেন দেখি। Quickly type in the chat box. What are the activities you do in the morning? Type in the chat box. I'd like to see. Give me the verb 1. Give me the verb 1. Let's say 3, 4, 5. Not more than 5. Give me some verb 1. Still waiting. Quickly give me some verbs. For example, get up, go to washroom, make breakfast, whatever it is. Brush my teeth. Give me 5 verbs. Excellent. Okay, verb 1. So brush. No, verb 1. I mean, verb চাচ্ছি আর কিছুই না। Excellent, Ali Imran. So wake up, fresh myself, get ready for office, breakfast, go to office. Excellent. Yeah, these are the verb 1. So excellent, Shafi. These are the verb 1. So if you don't know yet, absolutely fine. Just try to write down the verb 1. আমি আপনাদের কাছে verb চাচ্ছি, অনেক কিছু না। Okay, these are the 10 activities you do in the morning, right? So now, if I ask you, what do you do in the morning? Your answer should be, thank you for asking these questions.
I get up early in the morning, then I go to washroom, I brush my teeth, and then I go to kitchen and make breakfast. Then after having my breakfast, I make a cup of tea and then get ready for the office, and then I take a bus and I go to office. I usually arrive office at 9 o'clock. If you go to university or college, you should say this. And then I start working. If you go to university, I start studying. These are the 10 things you do in the morning. So now, can you please unmute yourself, everybody? Unmute yourself. Unmute yourself. Now the question is, what do you do in the morning? I'll say 3, 2, 1, go. And you need to give me 10 actions. What do you do in the morning? Are you ready? If you're ready, please type in chat box ready. R-E-A-D-Y. I'd like to see how many are ready to practice with me. Okay, excellent, excellent. So unmute yourself. 3, 2, 1, go. So, dear class, what do you do in the morning? Let's start. Hi, everyone. Good evening. My name is Habib. Usually, first of all, I get up early in the morning. শুরু করেন সবাই আমার সাথে. Hi, everyone. Hi everyone. Good evening. Hi everyone. First of all, I Good get evening. up early in the First morning. of all, I get up early in the morning. Go to I get washroom. up. Hi I everyone. wake up. I take brush. And Start First of all, I get up, I take brush I take a I bath, wake up and in make the morning. breakfast. Have a Then cup of tea I or brush my coffee. teeth. I take Get ready for I office. Take bus. wash my face. And arrive in After office that, at wash my 8 teeth, a.m. and then take breakfast, Start and working after in that the have a office. cup of tea After or breakfast, coffee, and then get ready for office, and then take a bus. After that, arrive at office. Then I start working. Okay, excellent. Thank you. So I need a volunteer. I need a volunteer. Who would like to answer these questions? Who would like to answer this question? So what do you do in the morning? Please answer me. Just one. I need one person. I'd like to check. Yes, sir. Yes, please. Generally, I wake up morning every day at 7 a.m. After waking, I fresh myself by taking my shower. After taking my shower, I take my breakfast and get ready myself for office. After ready, I just go to for office and present office before 8 a.m. Excellent. Thank you. Thank you. So just one thing you need to remember is when you use after, then we should use verb ing. So after getting up, after finishing my work, after finishing my class. So everybody, can you please write down after plus verb plus ing? After plus verb plus ing. So this is the structure, grammatical things. Just we need to follow this. Everybody type in the chat box after plus verb plus ing. So for example, after getting ready, after finishing my tea, after finishing my work. Okay, so this would be the situation. Give me an example. Give me an example. After plus verb plus ing কিভাবে ইউজ করবেন আমাকে একটা এক্সাম্পল দেন। Excellent. Thank you. Thank you so much. So now what we're gonna do is afternoon. So what do we do in the afternoon, right? So these are the verbs we usually use. So when we describe what you do in the afternoon. So I'd like to ask you the same question again. What do you do in the afternoon? And you should be answering using all these verbs. Are you ready? If you're ready, please type in chat box ready. I'd like to see how many of you are really, really ready to practice with me. Ready? So, okay, excellent, excellent. So are you ready? Okay, so before starting this, I'd like to ask you is, in Bengali we say something. আমরা বাংলায় কিছু কথা বলি যেমন খেলতে খেলতে মানুষ কি হয় একটু লিখেন তো। খেলোয়াড় স্যার। খেলোয়াড় হয়। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আর জানতে জানতে জ্ঞানী হয় স্যার। জ্ঞানী হয়। Okay, anybody else? সো অনেকে দুষ্টুমি করে বলে জানতে জানতে জানোয়ার, রাইট? সো আমাদের ইংরেজি জানতে হবে, সাথে সাথে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং এটা ডেলিভারি দিতে হবে। সো আপনি যদি জেনে বসে থাকেন, that shouldn't be a wise decision to do. So যারা জানেন, absolutely fine.
practice with us so that you can improve a little bit more, right? So the question is, what do you do in the afternoon, right? So I'll ask you this question again. Please unmute yourself and start giving the presentation. So dear class, what do you do in the afternoon? 3, 2, 1, go. Let's just start. Hi everyone, Assalamu alaikum. শুরু করেন। Hi everyone, Assalamu alaikum. Hi everyone, Assalamualaikum. In the afternoon, I usually In the afternoon, Having breakfast, After having lunch, sometimes rest, In the afternoon, I have lunch, then take some rest, 4 p.m. then start working again. Take a class cup After of tea, after 8 to take 8 a bath, working return after to home. while I'm my working long Have time, some then I refresh feeling some tiredness. Then I myself. I watch take TV some until rest. challenge. After that, I Then I leave finish my office, and then I homework. go to tea stall to take some tea. After that, take I'm a cup of listening to you. tea or coffee. Then I take a bath to return home. Then I freshen myself. excellent, thank you. So So return how home, many refresh sentences myself. have you made? Please type in the chat box. How many sentences have you made? Quickly type in the chat box. How many sentences have you made to answer the question, what do you do in the afternoon? Okay. 8 to 10, 2 to 3. Okay, excellent. Let's start. Good start. Next question is, what do you do in the evening? What do you do in the evening? So it's the same thing we're going to practice a little by little. So if you ask me the question, what do you do in the evening? I would say, so this is the presentation. That's why this is how I start. So hi everyone, assalamu alaikum. My name is Habib. Now I would like to share with you what do I do in the evening. So basically in the evening we get together with family, then take some snacks, and sometimes I help to cook to my wife. Then once the dinner is ready, we take dinner together, and then read probably a few pages from the book sometimes, then chat with my family members, sometimes watch TV for some time, then get ready to sleep and go to bed. Okay, so this is how I would answer you. So I'll ask you the same question is, what do you do in the evening? You need to give me the answer. So are you ready? I know you're ready. So 3, 2, 1, go. What do you do in the evening? Please answer me. Hi everyone. Assalamualaikum. Walaikum salam. Yep, everybody, please start. Hi everyone. Assalamu alaikum. Hi everyone, Assalamualaikum. This is me Fatima. I would like to talk about my afternoon activities. After having some First of all, snacks, we I go to help to cook I go to and read books, chat with family members, take some comfortable spend, then get ready to I go to sleep, tuition. go to Then bed. when my tuition is finished, then I get my work and after that I chat with my family members. Then I take and the work after of that this I month check and get ready to, after finishing this, and get ready to sleep and go to the bed. Okay. Thank you. Thank you, Bran. So now what we're gonna do is, so we're gonna try to give presentation. That means, what do you do in the morning, afternoon, and evening? That means, what do you do every day, right? So that's the main question. So in this case, we'll try to make at least 50 sentences. How many sentences? Type in the chat box. How many sentences we'll try to make? At least 50, right? আপনি প্রতিদিন কি করেন এটা বলতে গিয়ে 50টা সেন্টেন্স বলতে পারবেন না? Of course, I know you can. So what we're gonna do is, we'll try to use all the verbs, I mean vocabularies, and we'll make at least 50 sentences. So dear class, are you excited? Now you're gonna make at least 50 sentences in this presentation. The presentation is, this is how I need to say.
Hi everyone, Assalamu alaikum. My name is Habib. Now I'd like to share with you what I do every day. কি বলবো? Now I would like to share with you what I do every day. Everybody, can you please type in the chat box this sentence? Now I would like to share with you what I do every day. I'm going to give you 15 seconds to type it. Now I would like to share with you what I do every day. Type in the chat box very quickly. Okay, so I repeat, this is how I need to start. Hi everyone, Assalamu alaikum. My name is Habib. Now I'd like to share with you what I do every day. Now I'd like to share with you what I do every day. That's the thing. That's the thing we need to start. So this is how we're gonna start, and we're gonna start what usually we do in the morning, then what you do in the afternoon, then what you do in the evening. And if you say everything, morning, afternoon, evening, I believe you can make more than 50 sentences. Can you make more than 50 sentences? I'd like to see how many of you are. If you can, please type in the chat box 50 plus. Just checking your confidence. How many sentences can you make? If I ask you this question, what do you do every day? Type in the chat box. I'd like to see 50 plus. Just type in the chat box 50 plus. Okay, excellent. Excellent. So now we will give this presentation loudly and we'll try a bit quicker, right? So two things we will try to do to give this presentation. One is loudly, the other one is quicker, faster. Can you please type in the chat box loudly plus quicker or loudly plus faster? These are the two things we would like to focus on. Loudly plus faster. Loudly plus faster. These are the two things we're gonna do. Okay, so we're gonna start together and we will speak loudly. We'll try to speak faster. Okay, excellent. Thank you for responding. So now, are you finally ready? If you're ready, please type in the chat box, I am. Yes, I am. Type in the chat box, yes, I am. I'd like to see how many of you are really, really ready to give this beautiful presentation. What do you do every day? Okay, so I know you are ready. So please unmute yourself. Unmute yourself. I'd like to see everybody else. Your mic is vibrating, right? And I'll check who are practicing here and who is not. So I know you are ready. So dear class, what do you do every day? 3, 2, 1, go. Let's start. Hi everyone. Hello, Hi everyone. Assalamualaikum. Assalamualaikum. This is I me, am Fatima. I would I like would to like share to my talk presentation. about do every day. regular activities. What do you do every Tomorrow day? I wake I get up in the at 7 morning and a.m. brush my Firstly, teeth I Then and get make up my in the morning, then breakfast. I After get having a cup of and tea then or I brush coffee, make some breakfast, take my I watch. get ready After for that, office, I take take my bus breakfast. to go to office then and what arrive I at do in office And at morning, then 9 then I a.m. get I ready for After office. I that, get 30 I minutes start for working office. over there. for my And I go After I that, I come take bus. home, After I 30 go take minutes to my later, the lunch college. and take I rest start and work. start Then I start working. work. College After that, And I and leave then office at and then then go to afternoon, tea stall and take finish a cup of coffee. And I have I some to take a lunch, then bath, and then I come get home, I some get my refresh rest. myself After house. that, by watching I TV start working. and then Then is I chilling leave the I office. at After 10 to that, I 10 go p.m. and finish homework I at 11 I get p.m. my tea After or that, tea. Then I take at night bus. we get together I have to return with my home. family Then I pray, and take some fresh snacks and because I and watch to TV help cook and 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 eat dinner. TV. And I ready watch to some afternoon with time family members I get TV get together ready for tomorrow's I day get with my to family get ready to sleep for and then homework. go to bed for In the sleep. evening, I get together. I always try to get together with my family and to take
take some snacks, take some lunch, try Get helps my wife to get then I complete my year. I complete after completing the year, I try Stop to there. read some books and also chat with some family members. And then I took then I'll go on tomorrow's. Thank you. So what I can see is some of the students, their mic is still muted and they don't practice with us. So just can you please type in the chat box what's the reason you are not unmuting yourself and you practicing with us? Just quickly type in the chat box. And if you are not answering my question, I will remove you from the class. বাংলায় বলে নিচ্ছি, আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে জানান যে কেন আপনারা আমাদের সাথে প্র্যাকটিস করতেছেন না মাইক আনমিউট করে। বিকজ আপনি যখন প্র্যাকটিস করেন তখন দেখি মাইকটা আপনার এরকম ভাইব্রেট করতে থাকে। আপনি যদি আনমিউট না করেন এই জায়গায় আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন যে কারা প্র্যাকটিস করতেছেন কারা প্র্যাকটিস করতেছেন না। সো কুইকলি প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। Okay, Mamun Mia said I practiced, but unfortunately mic was mute. Okay, excellent. Thank you. That's absolutely fine. I know it. I'm going to room from my office. Okay, Mahbub, I understand. So apart from Mamun Mia and Mahabub, Shoaib, okay. Okay, excellent. One more time, we're gonna practice one more time. And this time, if I see if you don't practice, just I'll remove you from the class. Okay. And this time our focus is we will try to give this presentation and we would like to speak at least 2 minutes. So what I'm gonna do is I will use the stopwatch and I'll ask you to request to give a presentation on this, and I'd like to see how many so how long you can give a presentation. আমি আপনাদের একটু দেখতে চাই যে আপনারা এই প্রেজেন্টেশন কতক্ষণ পর্যন্ত দিতে পারেন। So try to speak as much as you can. যত বেশি পারেন তত বেশি কথা বলার চেষ্টা করেন। ডিটেলস, সকালবেলা যেমন আপনি একটু ডিটেলস কথা বলার করেন। সকালে ঘুম থেকে উঠি, তারপর ওয়াশরুমে যাই, ব্রাশ নেই, পেস্ট নেই, স্কুইজ করি, তারপরে ব্রাশ রাখি, তারপরে ব্রাশ করি, তারপরে বের হয়ে আসি, তাওয়াল দিয়ে আমার মুখ মুছি, তারপরে কিচেনে যাই, তারপরে কিচেন থেকে আমি টোস্ট বের করি, টোস্ট করি, এগ ফ্রাই করি, দেন ব্রেকফাস্ট করি, দেন কি বলে ওয়াটার বয়েল করি, দেন চা বা কফি বানাই। ডিটেলস, ট্রাই টু মেক ইট ডিটেলস. So that's the only thing you should try. So now I'm using the stopwatch and I'd like to see how long can you practice. You can see this is the stopwatch. When I say 3, 2, 1, go, you should start, and I'd like to see how long can you stay. I'd like to request everyone to keep you speaking at least for 2 minutes, right? কমপক্ষে 2 মিনিট আমি চাই আপনারা এই বিষয়ে প্রেজেন্টেশন দেন। So how many of you can give a presentation on this topic at least for 2 minutes? Type in the chat box 2. এই সহজ বিষয়ে যদি আপনি এখন থেকে প্র্যাকটিস না করেন, আপনি যদি বলার চেষ্টা না করেন, চেনা পথে যদি আপনি হাঁটা দৌড়ানো না চেষ্টা করেন, অচেনা পথ অচেনা টপিক দিলে আপনি তো মানে ইনস্ট্যান্টলি ফ্রোজেন হয়ে যাবেন, ফ্রিজ হয়ে যাবেন, বোবা হয়ে যাবেন, রাইট? So that's why I'm encouraging you to practice with me. So ready? I know you are ready. So when I say go, you should start, and I'd like to see all the mics vibrating. Ready? 3, 2, 1. So class, what do you do every day? Please start. Hello, Hello assalamu everyone. alaikum. Right now I am giving my presentation which is titled as What to Do Every Day. Talk about Every day I get up early in the morning and brush my teeth I and get up go to the kitchen and I wash washing my face and my family. brushing my teeth. Try to have a cup of tea with I family make my members. breakfast because Try to get ready for office. That's the and
make some then breakfast, I some breakfast go to office I do that at 8 a.m. Arrive at office and ready for the to office. start my work over there. I just take my lunch at 1 take a.m. glass of tea, Then I try to rest. Going to my college I rest arrive at for 2 minutes. office, then I I start in the working afternoon, then office. then I try to leave office I at 2 p.m. take some break and Stall, start to walk. take a cup of coffee for refreshment, and then take a bus and then the bus and then I try to return as early as possible. After reaching home, Refresh myself. I watch when I YouTube channels and try to attend this challenge. I love Facebook channel and try to finish homework as early as possible. and I try to give some time Tonight, with my family. I to get together with my family. Done. Congratulations. So if you kept speaking till now, that means you have spoken over 2 minutes. Really, you did it. So, you know, when you win something, we got to celebrate. So everybody type in the chat box, congrats. তারপরে আপনার নাম. Everybody type in the chat box, congrats. তারপরে আপনার নাম. Quickly type in the chat box. So you got to celebrate. So this is the time I ask you to speak at least 2 minutes, and you have spoken over 2 minutes. So you need to celebrate it. That, okay, I have done something really, really good. Okay. So this is the question I have asked you. So second thing is the question is this. Okay. So congrats. So congratulations is short form congrats. Then Jyoti. Okay. Excellent. So now my next question is, who is the favorite person in your family? Please type in the chat box. 1. দুইজন হতে হবে না, দুইজন হতে পারবে না, একজন. Who is the favorite person in your family? Okay, mom, father, wife. Okay, excellent, excellent. So whoever it is, no problem at all. So mother, father, brother, wife, husband, whoever it is. Excellent, excellent. So the person you are selecting, he or she has to be alive. জীবিত ব্যক্তি হতে হবে. For the sake of practicing, has to be a person alive. Okay, জীবিত ব্যক্তি হতে হবে 8 এর জন্য, প্র্যাকটিসের জন্য. So who is the favorite person in your family? Okay, excellent. Now I got it. If you haven't responded yet, please respond quickly. কারণ এটা নিয়ে যখন প্র্যাকটিস শুরু করব তখন আপনি চিন্তা করবেন, কাকে নিয়ে শেয়ার করব? ভাইকে নিয়ে, বোনকে নিয়ে, বাবাকে নিয়ে, মাকে নিয়ে. By this time you are lag behind. So instantly you need to make the decision, right? So now আপনি যখন ফেভারিট পারসন মাদার বা ফাদার নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করবেন, what should be the structure? Last structure we practiced a lot, that was subject plus verb 1. সবাই একটু লেখেন. লাস্ট স্ট্রাকচার আমরা প্র্যাকটিস করেছি, সেটা ছিল সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1. অর্থাৎ I wake up, I go, I eat, I drink, I rest. Everybody type in chat box subject plus verb 1. এই স্ট্রাকচারটা দিয়ে আমরা এতক্ষণ প্র্যাকটিস করেছি এবং আপনারা 2 মিনিটের উপরে কথা বলছেন. So now we're gonna use the same structure, but the difference is favorite person যদি হয় আপনার মা, ভাই বা বোন, তাহলে স্ট্রাকচার সেম থাকবে, বাট এই জায়গায় একটু কিছু ডিফারেন্স আছে. কি বলেন তো সেই ডিফারেন্সটা? কিছু একটা ডিফারেন্স আছে, সেই ডিফারেন্সটা কি? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স. If you don't know, that's absolutely fine. Type in the chat box S/yes. S/yes. Excellent, Alimran, sorry. S/yes. অর্থাৎ আমরা আগে বলছি I get up, I go. এখন আমরা কি বলবো?
My mother gets up, she goes, she drinks, she eats, she washes, she helps। অর্থাৎ ভার্বের সাথে আমরা এস বা ইয়ে যোগ করে দেব, এতটুকুই ডিফারেন্স। রাইটিং এর বেলায় আপনাকে চিন্তা করতে হবে এস বা ইয়েস, বাট স্পিকিং এর বেলায় আরো সহজ। আপনাকে যেটা করতে হবে ভার্বের সাথে একটা সাউন্ড যোগ করতে হবে, এস সাউন্ড যোগ করতে হবে। সব একটু লেখেন এস সাউন্ড, quickly type in the chat box এস সাউন্ড। স্পিকিং এর বেলায় যদি আপনি থার্ড পারসন দিয়ে কথা বলেন, এস বা ইয়েস নিয়ে আপনার কিছুই চিন্তা করতে হবে না, আপনাকে যেটা চিন্তা করতে হবে এস সাউন্ড। Okay, excellent, thank you. So now what are you gonna do? We're gonna answer this question, right? And আপনি যদি পিছনের যে কোশ্চেন সেটা যদি আপনি আনসার করে থাকতে পারেন, আনসার করে অলরেডি করেছেন, 2 মিনিট কথা বলছেন, তাহলে এই ব্যাপারে আরো বেশি আপনি কথা বলতে পারবেন। So now our target is again 2 minutes. So how many of you would like to take the challenge? You're gonna speak about your favorite person in your family, and you will speak at least 2 minutes. Type in the chat box who would like to take the challenge. Type in the chat box me. Type in the chat box me. I'd like to see how many of you. How many of you would like to? Okay. Type in the chat box me. I'd like to see. Okay, thank you. So this is how you're gonna start. The same thing. Hi everyone, assalamu alaikum. My name is Habib. Today I'd like to share to you what does my favorite person do every day, or what my mother does every day, what my father does every day, what my husband, what my wife does every day. First of all, he gets up early in the morning, he goes to washroom, he brushes his teeth. সবগুলোর সাথে এস বাই এস সাউন্ড যুক্ত করতে হবে। Is it clear to you? If it is clear, please type in the chat box clear. If you are not clear, unmute yourself and ask me the question. Type in the chat box. I know it's night in Bangladesh and it's really difficult to be quiet in the room because so many family members, they are speaking and we can hear the background noise. Anyway, try to be quiet. Okay, excellent, thank you. So now I'll ask you the question, what does your favorite person do every day? And you need to start and you need to give me the answer. Are you ready? I know you are ready. So this time, the same way you're gonna give this presentation, loudly plus faster. So dear class, what does your favorite person do every day? Please start. 3, 2, 1, go. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. I would like to share Hello everyone. I would like to share about my favorite person who is my father. About my favorite person. He gets up I'm going to talk about my favorite Hello everyone. He gets up ready My at mother. 6 The p.m. presentation, which is titled as what does your favorite person do every My day? mother. My favorite person is my father. My He mother gets name I is could add some breakfast for Begum. brushes his She teeth, likes makes breakfast with us, and take some food, Italy. a cup of then get ready, coffee then get for his to to go for his outside, office, to go and outside, he then bows take and to some go to office, rickshaw, then and he starts working over there. making Lunch, Family members. take rest, after that rest, My mother starts working and helps studying also, and public activities. leaves office at 3 p.m. take some and then he takes some last, then goes he to tea stall, My mother take a cup of working and then he leave the home. after that he takes a bus, he returns home for take the off of then himself. take a bus later. He watches TV, and then Watch TV, then I attend school. finish, My mother and then Get together with then today's
My mother like likes Take his some homework. take some snacks for He gets together with family at mother night and I takes think some snacks. my mother Always try to help family members, then he took on his class. takes dinner And after and eats with family members. He takes a look on tomorrow's plan, gets ready to sleep. my mother for 1 hour. He goes to bed at 11 p.m. my mother helps for my That's all. activities. She love my mother so much. Excellent. Thank you. Thank you. It's just 2 minutes over. Excellent. Well done, everybody. Can you please type in the chat box one more time? Well done, then your name. Quickly type in the chat box. Well done, then your name. Well done, then your name. Quickly. Excellent. Excellent. Thank you. Thank you. I'd like to see you need to celebrate. You need to celebrate. You need to celebrate everything. So আপনি যখন আইএলটিএস পরীক্ষা দিবেন 6 চলে আসলো ফ্যামিলি নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে আসবেন ঠিক আছে I'll pay the bill anyway I'm joking so each and everything you got to celebrate so কার কার ইচ্ছা আছে যখন আপনার ভিসা হয়ে যাবে পুরো ফ্যামিলি নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে সেলিব্রেট করবেন টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স I want to celebrate with my family how many would like to কোন একদিন এরকম হবে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করছেন বাবা মার সাথে কথা বলতেছেন ঘুমাচ্ছেন হঠাৎ করে মোবাইলে একটা টেক্সট চলে আসছে প্লিজ কালেক্ট ইউর পাসপোর্ট দ্যাট মিনস ইউ গট দ্য ভিসা and probably still you are not sure you're gonna give a call to our office so I got a mail what does it mean I got the visa or rejected and everybody say no you got the visa and yeah so you will book a restaurant the whole family will go there you're gonna celebrate and you will count the day okay so I'm flying I'll miss you this should be the things you should do okay so next question I'm going to ask you is what did you do yesterday আচ্ছা এটা কোন টেন্স এই যে আমি একটা কোশ্চেন করলাম আপনাদেরকে what did you do yesterday কোন টেন্স past tense so everybody type in chat box so গতকালকে আপনি কি করেছিলেন what did you do in yesterday what did you do yesterday past tense everybody type in the chat box what did you do okay so আগের যে স্ট্রাকচার আমরা প্র্যাকটিস করেছি সেটা হলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1 আর এটা হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 2 সবাই একটু লিখেন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 2 excuse me subject plus verb 2 quickly type in the chat box subject plus verb 2 subject plus verb 2 excellent thank you verb 2 equals past সবাই একটু লেখেন verb 2 equals past verb 2 equals past এই স্ট্রাকচার ফলো করে আমাদের এই কোশ্চেনের আনসার করতে হবে verb 2 equals past okay excellent thank you for responding now question is what did you do yesterday গতকালকে আপনি কি করেছিলেন তাহলে সবগুলা সেন্টেন্স যে আমরা তৈরি করব এইটার ভার্বের ফর্ম কি হবে ভার্ব 1 না ভার্ব 2 হবে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান গতকালকে আপনি কি করেছিলেন এটা আনসার করার জন্য সবগুলা ফর্ম কোন ফর্মে হবে প্রেজেন্ট ফর্ম না পাস্ট ফর্ম ভার্বের টাইপ ইন চ্যাট বক্স excellent thank you so now the question is what did you do yesterday can we do this presentation type in the chat box yes if you can if you cannot type in the chat box no I'd like to see type in the chat box yes or no okay excellent I know you can so now the presentation we're going to practice together so are you ready if you're ready please type in the chat box READY 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 excellent thank you so now the question is I'm asking you right now is what did you do yesterday so please start 3 2 1 go hi everyone Hi everyone. Hi everyone.
Assalamualaikum. Good I evening. am going to I talk would like to about Yes, I study. Yesterday, basically, start I had to do a lot of things I got up Yesterday, early in the my morning mother was out and of the went town. yesterday, Recently, she has brought me class to my yes, eat yesterday, to and I grandma's went to house. So I had left uh, yesterday different I lot went of and to go to responsibilities to take care of I went my was family. to my kitchen As a and result, there and I start I walking. had to cook I food start walking. for my entire family, as well as I got I had to do all the completed. household works Started afterwards. I went to go to This I went to village yesterday, and I then also went I finished my a grocery I shop home. for buying our daily was necessaries, necessary food for my that started It was and I at got 10 a.m. the and family. then to my strength On the other hand, I I was had to with my doctor I and had I to arranged and I uh, I had to go out I with my friends I because so it was that to a the special day for that finished my started snacks and I moved it made was breakfast and her had a birthday, clean so I to some I and went leave for outside with I read my friends to I celebrate lunch I one of cheated my best friends' birthday. everywhere. lunch I took Her name. tomorrow's lunch So it was a and I got and good sitting up. day. We had to pay the started work. Thank you. How many sentences have you made? Just put the number. Is it 30? Is it 40? Is it 50 plus? Just type in the chat box. How many sentences have you made so far? Quickly type in the chat box. How many sentences have you made so far? কতগুলো সেন্টেন্স আপনি তৈরি করেছেন? Mamun Mia 10, Shishi 38. Okay, excellent. Excellent. 35 to 40, Al Imran. Okay, so this time we'll try our best to make 50 plus. Can you do that? So please type in the chat box 50 plus. From everyone else, I'd like to see you have given a presentation and you delivered over 50 sentences, right? Over 50 sentences. Over 50 sentences. Okay. My question is just a very simple question. I'd like to hear from you. So when you see the baby is born, and after that, does the baby start running? Type in the chat box. Yes or no. একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পর সে দৌড়ানো শুরু করে কিনা? Type in chat box yes or no. আচ্ছা, দৌড়ানোর জন্য প্রথমে সে কি করে? Type in chat box. প্রথম স্টেপ সে কি করে দৌড়ানোর জন্য? হামাগুড়ি দেয়, ওকে। So everybody type in the chat box প্রথমে কি করেন? হামাগুড়ি দেয়, ওকে। So হামাগুড়ি দেওয়ার পর আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করে, তারপর কি করে? দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, বারবার পড়ে যায়, তাই না? বারবার ট্রাই করে দাঁড়ানোর। গুড। একটা পর্যায়ে সে আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করে, আবার পড়ে যায়, রাইট? তারপরে হাঁটতে শিখে, হাঁটার পর তারপরে কি করে? দৌড়ানো শুরু করে। সো এই যে স্টেপগুলা, হ্যাঁ, এই যে স্টেপগুলো আপনি বললেন, হামাগুড়ি দেয়, আস্তে আস্তে দাঁড়ানো শুরু করে, দাঁড়ানোর পর হাঁটতে শুরু করে, পড়ে যায়, আবার উঠে দাঁড়ায়, আবার ট্রাই করে। কোনো বেবি কখনো বলছে যে আমি 3 বার ট্রাই করছি, আমি আর দাঁড়ানোর চেষ্টা করব না? Have you seen any baby who said, "Mommy, I tried 3 times and I don't like to try anymore. I'm not gonna walk anymore." Type in chat box. এরকম কোনো বেবি দেখেছেন সে বলছে যে আমি ওকে। সো বেবি কতবার ট্রাই করে দৌড়ানোর জন্য? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। I'd like to see your answer. How many times the baby
tries to run? Type in the chat box. Type in the chat box. 1,000 times, unlimited. Okay, the answer is he tries until he runs. Everybody type in the chat box. He tries until he runs. He tries until he runs. Baby try করে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে দৌড়াতে পারে. So now my question is, so to speak in English, to get a good score like 6 in IELTS, how many times you gonna try? Now I'm asking you, not the baby. What should be the answer? How many times you should try to get at least 6 in IELTS? Type in the chat box. What should be your answer? Until. I must try until. Fill in the blanks. What should be the answer? I must try until I get 6 in IELTS. Everybody, whatever your required score, আমি বলতেছি না আপনার এক্সপেক্টেড স্কোর, আপনার লাইফে চেঞ্জ আনতে হলে আপনার যে স্কোরটা দরকার সেটা লিখেন। I must try until I get, তারপরে আপনার স্কোর in IELTS. Everybody, type in the chat box. বেবিরটা সবাই বুঝেন, নিজেরটা কেন বুঝেন না? That's my question. I must try until I get 6 in IELTS. Right? 3 times 10 মিনিট প্র্যাকটিস করব, স্যার 1 ঘন্টা প্র্যাকটিস করব, স্যার কয়বার পড়াশোনা করব? Answer is you must try until you get your record score in IELTS. Excellent. Thank you. Thank you. So the next one is future simple. Future simple. And its structure should be subject plus will plus verb 1. সবাই একটু লেখেন তো chat box এ subject plus will plus verb 1. Subject plus will plus verb 1. Quickly. Subject plus will plus verb 1. So আপনাকে যদি আমি একটা কোশ্চেন করি যে আগামীকাল আপনি কি করবেন? আগামীকাল আপনি কি কি কাজ করবেন? আপনার ফিউচার প্ল্যান বলেন। এই কোশ্চেনের আনসার যদি আপনি দিতে চান তাহলে কোন টেন্স ইউজ করতে হবে? Quickly type in the chat box. Quickly type in the chat box. Future. Everybody type in the chat box. আগামীকাল আপনি কি করবেন বা আপনার ফিউচার প্ল্যান কি? যদি এই কোশ্চেন আপনাকে করি ইংলিশে আনসার করার জন্য কি আপনি ইউজ করবেন? ফিউচার। গুড, থ্যাংক ইউ। আর ফিউচারের স্ট্রাকচারটা কি আবার একটু লিখে দেখান তো চ্যাট বক্সে, দেখি আপনাদের মনে আছে কিনা। ফিউচারের স্ট্রাকচার কি? Subject plus will plus verb 1. Good, thank you. So now the next question is, what will you do tomorrow? আগামীকাল আপনি কি করবেন? এইটার আনসার এই স্ট্রাকচার ফলো করে আমরা দেব। How many of you are ready to practice with me one more time? Please type in the chat box. Me. Type in the chat box me. This time, I'd like to see you practice loudly and you try to speak faster. দুইটা জিনিস আমি দেখতে চাই। You try to speak loudly and you try to speak a bit faster. So please type in the chat box loudly plus faster. Loudly plus faster. এই দুইটা জিনিস দেখতে চাই আপনাদের কাছ থেকে। Loudly plus faster. Okay? And we would like to try to make at least 50 plus sentences. 50 plus sentences. So dear class, please answer me. Give a presentation. What will you do tomorrow? 3, 2, 1, go. Let's start. Assalamu alaikum. Unmute yourself. Hello everyone. Assalamu alaikum.
Fatima. Assalamualaikum. I would like to talk about I will get up and Assalamualaikum. I'm Maunia. There's something to say something tomorrow. now I will get up Tomorrow I and will then I must take tea. my After that, I will make my breakfast. that will make I'll make breakfast After that, I will get ready for office. and then I Complete my and I will take a bath for Then I will go for then I get college. then I will get I get ready join for my join college. with my friends. I will go I will go to bed by I Do a lot of I will start my classes at and after that I will have lunch all of my and friends to join I will get five her birthday. Then I will try to and get I will together with my family and I will take some snack with My them. And proposal. then then I will try Her birthday. I will return home my early. go My I will go read to my books. my household. Books, and when I complete to read books, then I try to then I will chat with my family members, and then I take a look what tomorrow. After that, I get ready to get I after that. will take my Then outside with my family members. Then Excellent. Thank you. Thank you. all 11 a.m. to take a sound sleep. That's it. Thank you. Well done. Well done. So everybody, you have done really, really well. So how many topics have you practiced today in this class? Please type in the chat box. কতগুলো টপিক আপনারা আজকে প্র্যাকটিস করেছেন? Type in the chat box. 4 topics. And approximately how many sentences have you made? Approximately how many sentences have you made? So around 200 sentences. You know, in IELTS speaking test, you got to speak, I think, around 2 minutes. Now my question is, so if you know how to speak and if you know the topic, can you speak at least 2 minutes in front of the examiner? Type in the chat box yes or no. যদি আপনি জানেন কিভাবে কথা বলতে হয় আর যদি আপনার টপিক জানা থাকে, অর্থাৎ সাবজেক্ট ম্যাটার জানা থাকে, আপনি কি 2 মিনিট কথা বলতে পারবেন এক্সামিনারের সামনে? টাইপ ইন চ্যাট বক্স ইয়েস অর নো। অফ কোর্স ইউ ক্যান, অফ কোর্স ইউ ক্যান, রাইট। এখন এই 4টা আপনাদেরকে যে শিখালাম, কেন শিখাইছি বলতে পারেন কেউ? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, ওয়াই ডিড আই টিচ ইউ হাউ টু আনসার দিস 4 কোশ্চেন্স? টাইপ ইন চ্যাট বক্স। আইড লাইক টু নো দ্য রিজন। কেন আপনাদের এই 4টা কোশ্চেনের আনসার প্র্যাকটিস করতে বলেছি, আপনাদের নিয়ে করেছি? Do you know the reason? If you know the reason, please type in chat box. Reasonটা কি বলেন? So before answering this question, I'd like to share with you one of my mentors. His remark regarding me. You know, আপনার যেরকম একজন মেন্টরের কাছ থেকে আইএলটিএস শিখতেছেন, আমরা যারা বিজনেস করি বড় বড় বিজনেসম্যানের কাছ থেকে আমরা শিখি। সো মাল্টিমিলিয়নিয়ার, 100 মিলিয়নিয়ার, নেটওয়ার্ক বিলিয়নিয়ার, তাদের কাছ থেকে কেন শিখি? সো তারা এই পুরো জার্নিটা করেছে, তারা জানে এক্স্যাক্টলি কিভাবে 100 মিলিয়ন অথবা বিলিয়ন পাউন্ডস ইনকাম করতে হয়। সো এইটা নিজে নিজে ট্রাই না করে অলরেডি যে করেছে তার কাছ থেকে হেল্প নেওয়া বেটার। সো আমার যে ফার্স্ট মেন্টর ছিল মোনাস, সো
প্রথম সেশনের পর সবাইকেই বলছে, অলমোস্ট 17 স্টুডেন্ট বা মেন্টি ছিল সেই জায়গায়, সবাইকে বলছে যে তোমার প্ল্যান কি, নেক্সট মান্থের যে সেশনটা হবে সেই জায়গায় তুমি কি কি কাজ করবে এবং কি কি রেজাল্ট নিয়ে আসবা, এক্সপেক্টেড রেজাল্ট। তো সবাই বলছে 10টা সেল, 10,000 পাউন্ডস, 5 সেলস, 20,000 পাউন্ডস, যার যেরকম প্রোডাক্ট যে যে বিজনেস করে সেটা। আমিও সেই জায়গায় বলেছিলাম। সো সেকেন্ড সেশনে যখন যাই, some of the mentees they made it, some of the mentees they couldn't make it, they just about to make it. আমাকে জিজ্ঞেস করছে I didn't have any sale. তখন মৌনাজ আমাকে একটা কথা বলছিল যে হাবিব, you cannot make both. Either you can make money or you make excuses. So everybody type in the chat box, either I can make my score or make my excuse. Type in the chat box, I cannot make both. This is the scenario for you. Everybody type in the chat box, I cannot make both. Either I can make my score or I can make excuses. Everybody type these two sentences. And you need to understand why my mentor told me. And the next thing he said, if you make excuses in the next session, I will kick you out from this mastermind. Mastermind means like a class. He told me, I will kick you out from this class. And I was worried and I tried my best. And Alhamdulillah, I made some sales and I said, mentor, I made it. Right? So either I can make my score or I can make excuses, but I cannot make both. But I cannot make both. Write down, everybody. I'd like to see in the chat box. I can make my IELTS score or I can make excuses, but I cannot make both. আপনি এক্সকিউজও বানাইতে, আপনি দুইটা একসাথে করতে পারবেন না, এক্সকিউজও দিতে পারবেন না, আইএলটিএস স্কোর নিতে পারবেন না। আপনাকে একটা চুজ করতে হবে, আপনি কি এক্সকিউজ করবেন, এক্সকিউজ বেছে নেবেন, না আপনি আইএলটিএস স্কোর তুলবেন। So Nazia Sultan has written, either I can make my score or I can make excuses, but I cannot make both. Everybody type in the chat box. You got to understand this. And this is the reality. আপনি দুইটা একসাথে তৈরি করতে পারবেন না। আপনার হয় এক্সকিউজ নিয়ে থাকতে হবে, না হয় আপনার আইএলটিএস স্কোর আপনি তৈরি করবেন। But you cannot make both. যারা বলছেন আমরা বিজি চাকরি করি, my question is, do you go to toilet? Do you take bath? যখন আপনি গোসল করেন তখন আপনি এটা প্র্যাকটিস করেন, যখন টয়লেটে যান তখন প্র্যাকটিস করেন, but there is no excuse. Is it clear to you, everybody? If it is clear to you, please type in the chat box 100% clear. 100% clear. Just type in the chat box 100%. I'd like to see. Okay. So যদি আপনি 100% clear হয়ে থাকেন, next question is, what are you gonna do? আপনি অলরেডি বলে ফেলছেন যে I cannot make both. আমি দুইটাই করতে পারবো না। So which one are you gonna choose? Type in the chat box. আপনি কোনটা চুজ করবেন? Will you make excuses or will you make your score? Type in the chat box. Type in the chat box. I'd like to see. Okay. Alimna said, I'll make my score. I make my score. Okay. Shishi said. Mamun Mia said, I'll make my score. Excellent. Tania said, I'll make my score. Nazia said, I choose a score. Fatima said, I'll make my score. Excellent. Excellent. You got it. You nailed it. Okay. So now I'd like to, before finishing this class, I'll take probably 2-3 minutes more. This is your homework. 4 questions. You need to practice every single day, 3 times in a day, next 30 days. Okay. Now, these 4 questions will be your homework. And I would like to see in the Facebook group tomorrow. এই 4টা প্রেজেন্টেশন কালকে দিবেন। কে দিবেন আমাকে একটু প্রমিস করেন। আই প্রমিস। এখন তো আপনার এক্সকিউজ করার কোনো উপায় নাই। আপনি বলবেন আমি পারবো না, পারি না। অলরেডি আপনি আমার সাথে প্র্যাকটিস করছেন।
I'd like to see your 4 presentation in the Facebook group. Type in the chat box, I promise. আর যদি আপনি প্রমিস না করেন, you cannot make both. You are making your excuses. Type in the chat box, I promise. Okay, thank you. Thank you for promising me. আর আপনি যদি প্রমিস না করেন, আমার কিছু আসে যায় না, right? So I'm trying my best to help you out, but you need to help yourself first. Nobody can help you until you help yourself. That's I heard, that's I learned from my another mentor as well. সে আমাকে বলছে যে হাবিব, আমি তোমাকে কখনোই হেল্প করতে পারবো না যতক্ষণ না তুমি তোমাকে হেল্প করো। So you got to help yourself first. Okay. So Jamal sir, one of the brilliant teachers in my eyes. You are so lucky that you got a such a teacher like Jamal Hussain. তার ক্লাস আপনাদের কাছে কেমন লাগে? Please type in the chat box. Is it okay? Is it excellent? Is it outstanding? Type in the chat box. I'd like to see. আপনারা খুবই লাকি যে জামাল হোসেন স্যারের মতো একজন টিচার পেয়েছেন। So type in the chat box. Type in the chat box. Yeah, outstanding. Outstanding. Brilliant. But our question holo again the same thing. So will you make your score or your excuse? But you cannot make both. Jamal sir যেভাবে বলে, যেভাবে শেখায় সেভাবে শিখেন, প্র্যাকটিস করেন, and you will see. আপনাদের এই আলসের ক্লাস পরেই আরো 2 জন ব্রিলিয়ান্ট টিচার আছেন, সারা ম্যাডাম এবং কাজী ববি স্যার, 2 জন আপনাদের ক্লাস নেবেন। So make sure you listen to them. You listen to them. Okay. আপনাদের সাথে মাঝে মধ্যে আমার এরকম ক্লাসে দেখা হবে। জামাল স্যার আজকে বিজি ছিলেন, সম্ভবত কুমিল্লায় গেছেন। সেই জায়গায় তার একটা সেন্টার আছে, এটা নিয়ে একটু ব্যস্ত। আমাকে রিকোয়েস্ট করছে আর ক্লাসটা নিতে। সো এরকম মাঝে মধ্যে আপনাদের সাথে দেখা হবে, আইএলটিএস ক্লাসও মাঝে মধ্যে দেখা হবে। ওকে, সো আমাকে প্রমিস করেছেন অলরেডি যে 4টা প্রেজেন্টেশন আপনারা দেবেন। কালকে ক্লাসের আগেই আমি আপনাদের এই 4টা প্রেজেন্টেশন ফেসবুক গ্রুপে দেখতে চাই, আইএলটিএস অ্যান্ড হ্যাসেল ফ্রি এডুকেশন ফেসবুক গ্রুপ। সো প্লিজ মেক শিওর you practice a lot, you do the presentation. Don't worry, এটা কিরকম শোনায়, এখনো যদি আমি আমার রেকর্ডিং শুনি, আমার ভিডিও দেখি, আমার কাছে ভালো লাগে না, বাট I have got thousands and thousands and thousands of students, they love me, right? So আপনি জাজ করেন না, আপনাকে অডিয়েন্সের উপরে ছেড়ে দেন। আর অডিয়েন্স যদি আপনাকে নেগেটিভ কিছু বলে, কি আসে যায়, বিকজ অডিয়েন্স আপনার বাসার বিল পে করবে না। সো ইউ গট টু মেক ইট। হয়তো আমার কথাগুলো আপনাদের সাথে একটু টু প্র্যাকটিক্যাল মনে হয়, হ্যাঁ, বাট দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি, দ্যাটস আই এম সেইং ইউ। আজকে আপনাদের ক্লাসটা ওভারঅল কেমন লেগেছে? সো গিভ মি আ স্কোর। ইজ ইট ওকে? ইজ ইট আউটস্ট্যান্ডিং? ইজ ইট এক্সেলেন্ট? ইজ ইট আউটস্ট্যান্ডিং? আজকে আপনাদের ক্লাসটা, আমার ক্লাসটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমাকে একটু জানান। And now I'd like to take some question if you have. আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? Please unmute yourself and you can ask me. Okay. Thank you. আপনাদেরকে আরেকটু আমি একটু ওয়ার্নিং দিয়ে রাখি, যদি আপনারা প্রেজেন্টেশন না দেন, আমি কিন্তু বাধ্য হব আপনাদের ক্লাস বন্ধ করে দিতে। বিকজ আপনারা যত যা কিছুই শিখেন, আপনাদের হোমওয়ার্ক সেটা যদি আপনারা কমপ্লিট না করেন, আপনারা খুব একটা বেশি ইমপ্রুভ করতে পারবেন না। Okay, so now, do you have any questions for me? Anything else? Please unmute yourself and ask me. Otherwise, we will. স্যার, যদি এটা ক্লাস রিলেটেড না, তারপর কি কোশ্চেনটা করতে পারবো? বলেন। স্যার, বেসিক্যালি আমি জানতে চাচ্ছি যে ইউকে বা যে কান্ট্রিগুলো নিয়ে হ্যাসেল ফ্রি এডুকেশন কাজ করছে, সেই কান্ট্রিগুলোতে টেক্সটাইল রিলেটেড কোনো সাবজেক্ট আছে কিনা যারা বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে? জি আছে। এই আপনাদের এই এডুকেশন রিলেটেড যত কোশ্চেন আছে, এই সবগুলো কোশ্চেনের জন্য বেস্ট হলো নাফিজা আঞ্জুম। আচ্ছা, আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান তো আপনাদের সবার কাছে নাফিজা আঞ্জুমের নাম্বার সেভ করা আছে কিনা। আমার কাছে আছে।
So everybody type in the chat box yes or no. I'd like to see. আচ্ছা, যদি না থাকে আপনারা দেখবেন যে আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনাদের রিমাইন্ডার দেয় বা কিছু একটা করে, সেই জায়গায় নাফিজা আঞ্জুম। আচ্ছা, যার কাছে আছে একটু চ্যাট বক্সে একটু দেখেন তো তার নাম্বারটা। আপনাদের এডুকেশন রিলেটেড যত কোশ্চেন, ভিসা রিলেটেড যত কোশ্চেন, বেস্ট পার্সন হলো নাফিজা আঞ্জুম অ্যান্ড হার টিম। কেন আমি এই কথা বলি জানেন? সেটা হলো আগামীকাল আমাদের একজন স্টুডেন্ট আসতেছে, সাকিব, বাড়ি হলো সম্ভবত দিনাজপুর। আমার এই এয়ারপোর্টে আনতে যাওয়ার কথা ছিল, বাট কালকে আমার একটা ট্রেনিং আছে, এটা হলো প্রফেশনাল স্পিকিং এর উপরে, 70 মাইলস অ্যাওয়ে ফ্রম মাই হাউস, এবং এটা 9টায় শুরু হবে, সে 8:30 আসবে হিথ্রোতে। আমি তাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করিনি, সরি বলছি, এবং আমার ফ্রেন্ডকে পাঠাচ্ছি, আমার ফ্রেন্ড রাশেদ খান মিলান, সে হিথ্রো থেকে তাকে পিক আপ করে তার ডেস্টিনেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে। এই সো আমি চাই যে আপনারা যারা এই যে ক্লাস করতেছেন, গুড নিউজ, এক্সাইটেড নিউজ শুনতে চাই নাফিজার কাছ থেকে, যে ভাইয়া আমাদের এটা কততম ব্যাচ চলতেছে আপনাদের, যে অমুক ব্যাচের সে ভিসা হয়ে গেছে ভাইয়া, কবে আপনি আম, এই তারিখে তার টিকিট করা, ক্যান ইউ প্লিজ পিক হিম আপ। হ্যাঁ, এইরকম আমি আমার কাজের প্রেশারও আমি এরকম নিউজ শুনতে চাই। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? Sir, I have a question, sir. প্লিজ ফায়ার ওয়ে। Sir, you can hear me? ইয়েস। স্যার আমরা ছোটবেলায় পড়তাম, স্যার আমরা ফিউচার টেন্সের স্ট্রাকচারটা পড়তাম এইভাবে যে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বা উইল ভার্ব ওয়ান দেন এক্সটেনশন। এখন আমরা শ্যাল ইউজ করি না, কারণ কি? যেন আজকে আমরা যে পিছনে দিলাম সেখানে শ্যাল ইউজ করি না, দেন আয়ের পরে শ্যাল না বলে আমরা উইল বলছি আমরা। এটার কারণ আসলে কিছুই না, এটা হলো যে যেভাবে যত প্রচলিত ভাবে যেটা ইউজ করা হয় সেটাই আমরা ইউজ করি। আপনি যদি শ্যাল ইউজ করেন ভুল না, বাট আমি ইউকেতে আমি শ্যাল ইউজ করছি এরকম কবে শুনছি আমার খেয়াল নাই। জি স্যার, বুঝতে পারছি। এটার ইউজটা কমে আসতেছে, উইলের ইউজ বেড়ে যাচ্ছে, সবাই চাচ্ছে মানে কমপ্লিকেট না করতে, সিম্পল করতে, এই জন্য সবাই উইল ইউজ করতেছে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। আর কোনো কোশ্চেন? জি, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে আজকে আমি এই জুমে প্রথম ক্লাস জয়েন করেছি। তো আপনাদের এখানে অ্যাডমিশন প্রসিডিউরটা আসলে আমার এর আগের ক্লাসগুলো মিসিং হওয়াতে মেবি আমি মিস করেছি। এটা আমি কার সহযোগিতায় আমি এই তথ্যগুলো পেতে পারি? আপনি এই ক্লাসে কিভাবে জয়েন করেছেন? আমাকে আমার হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ আসছিল তো, জুম লিংক, তো সেইখান থেকে আমি জয়েন হয়েছি। যেই মেসেজ আসছে তার সাথে আপনি একটু যোগাযোগ করেন, যে দুইভাবে আপনি এই জায়গায় অ্যাডমিশন নিতে পারেন। একটা হলো ফ্রি ক্লাস যেভাবে করতেছেন, আর সেকেন্ড আর একটা হলো যে ভিআইপি অ্যাডমিশন, সেই জায়গায় আপনি কোর্স মেটেরিয়াল, অর্থাৎ এই যে আজকে আমি পড়ালাম আপনাদেরকে, এই বই থেকে এই বইটা পেতে পারেন। এই সো যেই জায়গা থেকে আপনি তার সাথে যোগাযোগ করেন যে আমি ভিআইপি অ্যাডমিশন নিতে চাই। ভিআইপি অ্যাডমিশন মানে হলো আপনি 1000 টাকা পে করবেন, আপনাকে 12 বেস স্পিকিং চ্যালেঞ্জের একটা কোর্স মেটেরিয়াল পাঠাবে কুরিয়ার করে, এবং আইএলস এর কোর্স মেটেরিয়াল একটা পাঠাবে। আপনার এই 12 বেস শেষ হয়ে গেলে আপনি আইএলস এর ক্লাস শুরু করবেন আমাদের সাথে। আর এইটার মধ্যেই থাকছে আপনার 5টা মক টেস্ট ফ্রি। আপনি যখন আমাদের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করবেন, স্কোর তুলে ভিসা পেয়ে যাবেন, আপনার আইএলস এর যে রেজিস্ট্রেশন ফি, আমি শিওর না কত, 25,000 বা 24,000, সেটা ব্যাক পাবেন, এবং যদি ইউকেতে আসেন আপনি একটা ফ্রি ল্যাপটপ পাবেন। এই আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।